هل الأجانب بيقدروا يجوا على فلسطين ويشوفوا إيش عم بيصير؟ أكيد يشوفوا الحقيقة؟ أكيد بالعكس إحنا الأجانب هم عين الحقيقة. يعني foreigners actually are the eye of truth. لأنه لما بيجوا بعيشوا الوضع هم مسموح لهم يتنقلوا على حواجز. When they come, they would live the situation and they are allowed to move across checkpoints. يعني وكمان بمسموح لهم بلفوا فلسطين من أولها لآخرها بدون أي بالمقابل إحنا بنتفرج عليهم هم بروحوا على بلادنا اللي إحنا نفسنا نروح عليه. Whereas we just watch them going to our villages, to our cities, while we can't reach these villages. Meaning on the Israeli side, yeah. هل الأجانب بيقدروا يجوا على فلسطين ويشوفوا الحقيقة؟ جوابك؟ الأجانب هم 24 ساعة في فلسطين. Foreigners are in Palestine 24/7. معهم تسريب مفتوح. And they have an open. يعني بيقدروا يدخلوا على فلسطين وعلى القدس وين بدهم ما حدا يقول لهم لا. Like an open permit or an open acceptance to come here and to walk around. But if they come, لو أجوا بيقدروا يعملوا إشي لا لفلسطين. If they come, can they do something for Palestine? Like what? زي شو مثلا يسوي شيء فلسطين؟ يحرروا أسرانا، يكفوا مع أسرانا في السجون. Such as freeing our prisoners, standing with our prisoners, يعني إحنا تحت دولة محتلة. Improving the situation in Palestine because we are an occupied country. هذا يعملوا. إحنا إذا نبلش في الحضارة ونبلش في هذا وأسرانا في سجون الاحتلال في العذاب وفي الشتات وعيانين ومرضى وبروح السجين بالسجين عند إسرائيل فيش عليه شيء. هذا يجوا عندنا الأجانب يشوفوا هذا الوضع هم شايفين بعينيهم. To come and help us and to come and see the prisoners that are sick, that are in the prisons, that are being tortured. هل بيقدروا الأجانب يجوا على فلسطين ويشوفوا الحقيقة؟ Yes. Yes, they can. Yes, you can. Okay, and what would they see? إيش رح يشوفوا؟ بالعربي ولا بالإنجليزي؟ إيش رح يشوفوا؟ شوفوا وضع السياسي. They can see the political situation. شوفوا وضعنا الاقتصادي. شوفوا كيف الشعب الفلسطيني عايش. Situation. They can see how the Palestinian people are living. They can see with their own eyes instead of just listening. Can they go anywhere? هل بيقدروا يروحوا أي محل؟ بالنسبة لنا بيقدروا يروحوا يدخلوا وين ما كان بس بالنسبة لليهود بعرفش بيسمحوا لهم ولا لا. For us Palestinians, yes, they can go anywhere. Like we would allow them to go anywhere. But as for Israelis, I don't know if they would allow them. Can foreigners come to see the truth in Palestine? They got on street, I guess. If they what? They got on street. No, get to know people on street. They'd have to talk to people. Yeah. Okay. Do you want people to come? Ooh, I'm focusing for no reason. Do you want people to come see the truth? Yes. Okay. Where should they go? We have we have a lot of places that have a truth. Like what? Give me a place they should go to see Palestine. I don't know, just talk to people on streets, on everywhere, like people who are on college, their workplaces. Just ask them about their lives. Yeah. Okay. هل بيقدروا السواح يجوا على فلسطين يشوفوا فلسطين؟ أكيد فيش شيء بيمنعهم إلا يعني في شوية حجازات من الاحتلال الإسرائيلي بس أكيد هي مهد المسيح وأكيد أي سائح بيقدر يجي ويتفرج على مهد المسيح. Of course, there's no problem with anyone coming. Maybe there's a few obstacles in front of the tourists put there by the occupation, but like what? It's the place where Jesus Christ was born, and everyone is welcome. It's safe. زي إيش في حواجز أو زي إيش في عوائق من الاحتلال؟ زي انه بفرض يعني الحجازات اللي بتكون على الجسر وعلى كثير مثلا بيكون في حجازات وهيك حجوزات. حجوزات يعني مثلا في كثير سياح مثلا اللي بيكونوا مع القضيه الفلسطينيه ممكن انهم يواجهوا شويه صعوبات وتحقيقات من الاحتلال الاسرائيلي او مثلا ممكن صعوبه انهم يدخلوا على كثرة الحجوزات مثلا اللي بتكون على الجسر والتفتيشات هي ممكن تكون عائق كبير أمام السياح. He was saying sometimes or a lot of the times the tourists face a lot of obstacles and challenges, and I said, what do you mean by obstacles or challenges? Because he used a word that sounds like to book. I guess he meant detained, or I know he means detained because he explained it. He said sometimes if a tourist is coming and they see that, and the occupation authorities see that this person is pro-Palestinian, then they would make it harder for him. They would detain him. At the airport. في المطار يعني بيحجزوه أو بيغلبوه؟ لا يعني مثلا ممكن يعني الحجوزات والتفتيشات اللي مثلا
من كثر حاجز لحاجز هي ممكن السبب الرئيسي يعني بواجه انه في تغلب يصل So ارض between فلسطين. checkpoints or between stations, it would be hard for this tourist to reach the land of Palestine. Checkpoints, just for the viewer, when you're coming into the West Bank, nobody checks you in any way. It's going back into Israel that there may be an issue, I guess. But the bigger issue, from what I heard, he didn't explain this, but I know this to be true, is at airports and at the Jordan crossing. If you're seen as an activist, a Palestinian activist, yeah, you're going to have issues getting into the whole entire area. إذا الأجانب أجوا على فلسطين، هل بيشوفوا الحقيقة؟ لا. No. Why? لا. مش رح يشوفوا الحقيقة. حقيقة شو بالضبط؟ The truth about what? About your lives, about what happens here. حقيقة حياتنا، حقيقة شو عم بيصير هون. رح يشوفوا أكيد بس مش 100%. They would see it, but it wouldn't be 100%. So what wouldn't they see? إيش مش رح يشوفوا؟ يعني الأجنبي أجا، حدا أجنبي أجا ومشى. يعني بلاقي الاحترام بس لما يروح بلاقي الاحترام. يعني بصير حقيقة شو بالضبط؟ The truth about what? You have to be specific. About how they live, about their occupation, about the عن occupation. كيف حياتنا، عن الاحتلال، عن كيف الاحتلال مؤثر. بشوفوا يعني Of course they would see. So what did she think before that they wouldn't see? I don't understand what you اوكي، meant. ايش برأيك ما راح يشوفوا؟ انت قبل شوي حكيتي ان في اشياء ما راح يشوفوها. ايش مش راح يشوفوا بالك؟ انت قلتي بشوفوا يعني بشوفوا احترام بعد. ايش اسمك انت؟ ريهام. اذا حدا اجنبي اجا، شو ممكن يشوف هون؟ اكيد رح يشوف انه كره الاسرائيلي بالفلسطيني What بيستحوذ على when a foreigner comes here, they would see how an Israeli took over a Palestinian's land. الشهداء اللي You would see the martyrs that die every day. الأسرى They would see the prisoners. They would see the Flags? no, when people go and march, the demonstrations. هل الأجانب باستطاعتهم يزوروا فلسطين؟ بيقدروا يزوروا؟ Yes, of course. Is it easy to visit Palestine? هل سهل إنه حدا أجنبي يجي على فلسطين؟ إذا الدولة الإسرائيلية بتسمح له عادي بيجي. If the Israeli state allows them to, they can, of course. Okay. And going around in Palestine, is it safe? هل هو آمن للشخص الأجنبي إنه يلف في فلسطين يتحرك فيها؟ إذا إنه بدعي للسلام وبدعي لحقوقنا إحنا كفلسطينية أهلا وسهلا If this فيه. person is with peace and is with our rights and calls for our yes, why not? Okay. They are welcome. Because they see on the news lots of violence. They. The foreigners see on their news a lot of violence that happens here. Will they see that? Will they see something like that? هلا الناس بتسأل هذا السؤال ليش؟ لأن الأجانب بيشوفوا على محطات الأخبار على الأخبار عندهم إنه في عنا عنف أو في عنا مشاكل. لا إحنا ما عنا عنف. هل بيشوفوا هذا الشيء؟ لا إحنا ما عنا عنف. We don't have violence. إحنا بنطالب بحقوقنا كفلسطينية لأنه إسرائيل محتل بلادنا. Our rights as Palestinians because Israel is occupying our land. But will foreigners see anything بس dangerous? هل الأجانب رح يكونوا بخطر؟ هل رح يشوفوا شيء خطير الأجانب لما يجوا؟ لا. كل احترام بيجوا بيروحوا كل احترام. No, they won't see anything. If they come respectfully, they can leave with all respect. بيجوا عندنا كثير يعني. We have many foreigners who come. بيجوا كثير. We have many foreigners who come to Jenin. هل الأجانب بيقدروا يجوا على فلسطين ويشوفوا الحقيقة؟ طبعا الأجانب بيقدروا، نعم صحيح بيقدروا إنه يجوا على فلسطين ويعرفوا foreigners الحقيقة. can come to Palestine and know the truth. بيقدروا يشوفوا كل الأحداث اللي بتصير عنا. They can come and see everything that's going on here. What would they see? شو بيشوفوا يعني؟ بيقدروا يشوفوا كل شيء بيصير معنا، كل شيء بيحدث شو معنا هو من يعني زي أحداث. كل شيء؟ أحداث إيش؟ What's everything? بيقدروا يشوفوا كيف إحنا الاحتلال إنه So they بيسجننا. can come and see the occupation and الاحتلال، how it imprisons us, القتل، the killing, ممكن إنه يسجنوا أطفال صغار في الشوارع. how they بيكونوا ماشيين. imprison children that are walking in the streets and take them to jail. مجرد إنه يمر يجيب من جنب الطفل إنه بيخاف. Just by and they can come and see that when
a military vehicle passes by a child, that child becomes very terrified. إذا الواحد الشخص الفلسطيني بكون يسكي أو يزرع في أرضه ويجي بأخذوه بطلعوه بكل بساطة بكل أريحية. The foreigners can also come and see that if a person is farming their land or if they're watering or planting something, the Israeli soldiers can come and easily take them and detain them. طيب أنا طفلة فلسطينية. I am a Palestinian child. بدي أسأل ليش أبوي محروم من التسريح؟ I want to ask why can't my father get a permit? أختي بتتعالج جوا تل هاشمير مريضة، منعوا أبوي يزورها 5 أشهر 4 أشهر، ليش؟ بأي حق بمنعوه؟ My sister is in a hospital called Tel Shomer. Okay, and she's been there for 4 or 5 months, and my father is not allowed to go and visit her. I asked this question. Okay. طب أنا طفلة وما بعرف أي شيء في السياسة ولا بعرف أضرب ولا بعرف أي شيء. I don't know how to hit or attack. لما بنمرق في السيارة بينزلوا يفتشوني، بيسووا فيها أي شيء. Why would they stop me when I'm in a car and they would search me? So I ask all these questions. Guys, to help support me, if you guys could go down and click on the Patreon link and just donate $1 a month, only $1, I'd be able to get to further places, be able to rent a car, to get to villages and areas of both Israel and Palestine that I'm normally not able to get to with public transportation. $1 a month would help me get to so many incredible places.